Hello aspirants, welcome to KN Education YouTube channel. Today we will discuss the MCQs of this session. So first question is, the percentage of pancreatic endocrine gland functioning is. So how much the endocrine functioning is done by the pancreas? So they are asking in a percentage way. See here we have a we have a pancreatic duct. In the pancreatic duct, okay, in the pancreatic duct we have little bit openings over there. So this opening will causes the presence of what? Some ductular cells. What I said? Ductular cells. These ductular cells is nothing but the acinar cells. What I said? Acinar cells. See, this is the pancreatic duct, this is the pancreatic duct, and this is the acinar cells. See, the acinar cells contain the pancreatic enzymes and bicarbonate and enzymes it has. Okay, now see, there are many what I said, this one is acinar cells, many acinar cells are there, and with that there is a presence of pancreatic ducts. Okay, so floating, so in between the acinar cells there is a floating of cells will be called as what? Islet of Langerhans. What do you call? Islet of Langerhans. In this islet of Langerhans we will write it. Okay, so in this islet of Langerhans, outer, this one we will call as periphery. In the periphery we will get the alpha cells, and inner we will get the inner that is central, we will get the beta cells, and some of the delta cells we will get, also we will get delta cells. See, alpha cells will releases what? Alpha cells will releases the glucagon. Function of the glucagon to increase the glucose level in the blood. And beta cells releases the insulin. What it releases? Insulin. And the function of the insulin balance the glucose or maintain the glucose level in the blood. That means decrease the glucose level in the blood if it is hyperglycemia. Makes the hypoglycemic effect by the insulin. Next, delta have this one, that is somatostatin. See, the pancreas is both having acinar and also islet of Langerhans. Islet of Langerhans acts as a endocrine functioning, and whereas acinar acts as a exocrine functioning ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, so this one about the 99% of work will be done by the acinar cells, and overall in the pancreas exocrine functioning is 99%, wherever this islet of Langerhans is having, that means endocrine functioning is only 1%. So the option goes, that is option A is the right answer. You understood this one? Okay, we will move on to the next question. See, second question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು, pancreas lies between, where the pancreas is lies between. So this one is what? This one is esophagus, and this one is stomach. Okay, this one is stomach, and here we have a duodenum. Okay, so this loop is there now. So this loop, this is will called as duodenal loop. What do you call? Duodenal loop. Okay, next, and here we have another one. There is a presence of what? There is a presence of spleen. So this presence of spleen, this part will called as hilum. Okay, so in between the hilum, what we can get? We get the pancreas. Okay, so the tile of the pancreas is present over there. So the tile of the pancreas is present. This is the tile, this is the body, and this is the head, and this is the neck. Okay, so the pancreas is present in the posterior aspect, and stomach is present anterior aspect. Duodenum also present in anterior aspect, and this one liver is present anterior to the
stomach. Okay, so liver is present anterior to the pancreas, duodenum, stomach, everything. Okay, so you understood this one. Okay, we'll move to the next. So that means pancreas lies between where? Which option you have to take? So duodenal loop and splenic hilum is the right answer. Stomach and duodenal loop, no, this is the wrong answer. Liver and stomach, no. Small intestine, this is the large intestine, and here where the duodenum comes, makes a duodenum. Duodenum is the part of the small intestine, and jejunum will come. Next one is, last one is ileum will come. Okay, so duodenum, jejunum, ileum is the parts of the small intestine where the absorption, most of the absorption occurs over there. Most of the absorption occurs where? Most of the absorption and digestion, most of the digestion occurs in the small intestine. Now one thing I have to say for you people here, from the mouth there is a presence of what? There is a presence of the food particle plus saliva will be called as bolus. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಬೋಲಸ್. ಆ ಬೋಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಬೋಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ, that one will be call it as chyme. ಅದನ್ನೇನಂತ ಅಂತೀವಿ? chyme. Okay, chyme is containing what? Chyme is containing the HCl. when the chyme comes and stimulate here, it will release as duodenum ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಡಿನಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಅಸಿನಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಸಿನಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಸಿನಾರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ 99% ಆಫ್ ದ exocrine function of the pancreas will release as pancreatic juice, which contains the what? Which contains the pancreatic juice contains the enzymes and bicarbonates plus fluid. It contains fluid, bicarbonates. Due to the presence of the bicarbonates, it will be having the pH called, that is alkaline in nature. That is not in acidic in nature, that is alkaline in nature. Whenever there is a presence of chyme is in acidic in nature. When mixes with the alkaline nature, that will makes the digestion. Where the enzymes is present, that is pancreatic enzymes like lipase is there, amylase is there, and another one is trypsin. Trypsin, trypsin is there. Okay, trypsin will digest the, sorry I am writing very wrongly, right? So this is not the perfect way. Okay, trypsin will makes the protein digestion. Amylase, pancreatic amylase will makes the carbohydrate digestion. Lipase will makes the digestion of the which one? Fat. I hope you understood this one. Okay, we'll move on to the next question. So what they asked, in this, which of the following stimulates the secretion of the pancreatic juice? As I said, the secretin will what? Secretin will be stimulate to the acinar cells, or you can call it as ductular cells, and it will release us what? It will release us the pancreatic juice, which contains the enzymes. What are the enzymes? That is lipase, amylase and trypsin. Okay, so I hope you understood this one. And CCK, cholecystokinin ಅಂತ. ಓಕೆ, cholecystokinin ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್, and pancreatic juice comes from the pancreatic duct, and it will makes the one common pathway, that one will called as hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct goes to the ampulla, and in the ampulla, after the ampulla, sphincter of Oddi is there. Through that duodenum, it will goes to the duodenum. Okay, sphincter of Oddi is there, that will opens after the storage of the both bile juice and pancreatic juice, and that will spill to where? That will spill to duodenum when there is a presence of chyme. When the chyme is present, that time it will mixes to the chyme. Okay, so gastrin. So this gastrin will increases the gastric juice
which is secreted by the parietal cells. Okay, parietal cells of mucosa, stomach mucosa. Okay, stomach mucosa ಇಂದ parietal cells ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, HCl ಇದೆ. ಓಕೆ, you understood this one. So the gastrin is the factor, but inhibiting, so this one enterogastron is the negative effect on gastrin. It will inhibits the secretion of gastric juice, and it will inhibits the churning effect. ಚರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಎಂಟರೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಯಾವ ರೀತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ರೀತಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, but enterogastrin have the negative feedback in order to stop the movement and gastric juice. I hope you understood this one. Okay. Okay, so which is the right answer? That is secretin. Okay, we'll move on to the next question, that is duct of Wirsung. Duct of Wirsung is also known as, right answer is pancreatic duct. Okay, duct of Luchka, right? Duct of Luchka means what? Duct of Luchka, where that duct comes from the left what is that, left hepatic lobe. Left hepatic lobe ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಲೋಬ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲುಚ್ಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಲುಚ್ಕಾ, ಫೊರಾಮೆನ್ ಆಫ್ ಲುಚ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೊರಾಮೆನ್ ಆಫ್ ಲುಚ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so you understood this one. Okay, we'll move on to the next question. Next question is, which congenital pancreatic anomaly can cause the diabetic in later stage? See, diabetic in later stage, maguge andre, that means a baby with pancreatic disorder. That means by birth itself there is a presence of pancreatic disorder. So annular pancreas ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ enveloped and encircles, and it will makes what, it will makes the stoppage of the duodenum, and there is no passage of any food items over there. So that one will called as annular pancreas. idartha aita, this is also one type of congenital pancreatic anomaly. And cystic fibrosis ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, there is a presence of what, there is a presence of cystic fibrosis. Okay, so cystic fibrosis is the earliest sign. Cystic fibrosis is the earliest sign, not later sign or later stage. Earliest stage or earliest sign. So fibrocystic disease is the later stage. Okay, it is the later stage. Congenital cyst is also one type of what, one type of congenital pancreatic anomaly. See, you can easily palpable this one, you can easily palpable over the abdomen. Okay, so I think you understood this one. Cystic fibrosis means, here what happens, there is a presence of excessive mucosal secretion in every what I am saying, in every which one, in the mucus. Okay, in the mucus, overall in the mucus there is a production of what, there is a production of mucus more, and there is a plus, there is a presence of bacterial growth. So that one will call as cystic fibrosis, and fibrocystic disease is the later stage of the congenital pancreatic anomaly. We'll move on to the next question, that is, the risk factor for type 1 diabetic mellitus includes all of the following except. ಸೊ ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಡಯಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು MODY ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು, ಸೊ ಯಂಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಾಗಿ ಯಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ 2 ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ MODY ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ 2. ಓಕೆ, ಇನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ 2. ಟೈಪ್ 2 is also known as non-insulin dependent diabetic mellitus. Type 1 is insulin dependent diabetic mellitus. Okay, so MODY. LADA means latent adult diabetic latent, wait, I will say afterwards. Okay, so LADA, type 1, type 2, MODY, LADA. Okay, these are the types of what? These are the types of diabetic mellitus. See what they are asking, risk factor. They are asking about the risk factor. In the risk factors, what happens? There is a presence of autoimmune disorder, there is a presence of genetic, there is a presence of environmental enterovirus ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Diabetic type 1 diabetic mellitus. But when it comes to the diet, so diet, there is no that much of risk factor from the diet. Actually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶುಗರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 50-60% ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ 20-30% ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10-20%. okay, so this is the minor diet and this is the major diet. And in the major diet, this one you have to give, that is polysaccharide. You need to give polysaccharide. You need to avoid what? You need to avoid monosaccharides ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್, ಓವರ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್, simple sugar, you need to avoid simple sugar. Complex sugar you need to give. Okay, so you understood about the diet, right? So after this one is post ಅಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಯಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ there is no need of maintaining diet, or you should maintain diet for healthy purpose. Okay, so this is the exception. Which one is the right answer? That is option D is except. We move on to the next question. In which of the following symptoms of the diabetic mellitus? See, polydipsia ಅಂದರೆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ಲೈಕೋಸೋರಿಯಾ more than 180 mg/dl. See, in the diabetic about 70 to 110 is the normal. 70-110 mg/dl is the normal. If it goes more than 180 mg/dl, so that will be said as abnormal or diabetic mellitus. Okay, so less than 70 will be said as hypoglycemia. What do you call? Hypoglycemia. More than 180 mg will called as hyperglycemia. Okay, so hyperglycemia and hypoglycemia. Here glycosuria occurs, that means urination. Here urine with glucose, so that when increased urine with the glucose will called as glycosuria. Seizures, there is no presence of seizures in the which one? Diabetic mellitus, if it is uncomplicated. So thereby which one is the right answer? Polydipsia. See, 3P sign in the which one? Diabetic mellitus are there. Polyuria, there is a presence of more increased urine output, and there is a presence of polydipsia, that means there is a presence of excess thirst, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಮೋರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಟ್ ಮೋರ್,
ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ವೋ. ಟೈಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ 1 ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ absence or there is a less insulin. In type 2 what happens, there is a presence of insulin initially there is a presence of what, insulin, but that presence of more amount of insulin is present, but later it will decreases, later there is a decrease in the insulin. But in the type 2, what actually happens here in the type 2, even though there is a presence of insulin, the cells are not ready to take the insulin, cells are not ready to take the blood vessels. In the blood vessels, here it is there, in the blood vessel there is a presence of what, there is a presence of glucose, you think. Okay, glucose want to enter where, glucose want to enter the cell, but here because of the absence or because of the presence of a nucleus, the insulin also, so that will never enters the what, glucose. So here there is a problem in the insulin, here there is a problem in the cellular level, not in the insulin in type 2. Okay, type 2 diabetic mellitus. But in the type 1 there is a there is no presence of insulin. Okay, there is a problem in insulin deficiency, so that one will called as insulinopenia. That means insulin is very less in the blood. Okay, so another type is there, type 1.5, that one will called as LADA. Okay, that one will called as LADA. We'll move on to the next question, what they have asked in the previous question. Okay, so which one is the right answer here? Group both A and B is the right answer. Glycosuria and polydipsia both are there. Okay. Next question is, in which of the following statement the type 1 diabetic mellitus have typical clinical features? See the signs and symptoms they are asking about the type 1. Okay, type 1 diabetic mellitus. In the type 1 diabetic mellitus, so they have given, it is also known as juvenile diabetic insipidus, so it will be more common in children. Peak level is present for 11 to 13 year of age, so that it will be called as juvenile. That means very the small or less than 30 years of age, they are more prone to get type 1 diabetic mellitus. Whereas type 2 diabetic mellitus is getting for them who are having more than 35 years of age. Okay, so now, so they are asking the statement for type 1 diabetic mellitus. See, type 1 diabetic mellitus, there is no presence of insulin. If there is no presence of insulin, so the muscles and there is a liver. Okay, in the liver the glycogen is there, and in the muscle also there is a presence of glycogen plus protein and plus fat, you can say plus fat. Okay, fat is also converted to carbohydrate, glycogen is also converted to the carbohydrate, simple carbohydrates, and glycogen also converted to carbohydrate, protein also converted to simple carbohydrates. So through the protein and fat, see this protein and fat is converted to the simple carbohydrate through the process of gluconeogenesis. So this one is not promoted by whom? This one is not promoted by the gluconeogenesis is formed because of absence of insulin. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜಿನೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ is converted to the carbohydrate, fat is converted to the carbohydrate. But whenever this lipolysis, the breakage, ಈ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ lipolysis. Okay, and protein lysis, there is a proteolysis and another one is lipolysis.
Proteolysis and lipolysis is occur due to absence of ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಲೈಪೋಸಿಸು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಪೋಲೈಸು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ carbohydrate. Okay, so that one will called as the process will be called as gluconeogenesis. The destruction or the breakage of the fat and protein will called as lipolysis and proteolysis. So this one will never happen if there is a presence of insulin. If there is a absence of insulin, yes, the type 1 diabetic mellitus, there is a absence of insulin, so that will cause us what? Lysis. That will cause us lysis. The lysis means there is no overweight, so overweight will goes. And thin, yes, of course thin will be there. Due to the lipolysis there is a presence of ketosis, but there is we should not say there is no. So there is a presence of ketosis, that's why option B is the right answer. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿ ಅವನಿಗೆ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಯಾಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ವಿತ್ ವಾಟ್? ಕೀಟೋಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೈ ಕೀಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕೀಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Insulin stored at the temperature of what? See, 2 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ -20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Avoid freezing. Okay, insulin should be avoided from freezing. Next question. Which of the following indicates he is near to the complication of diabetic mellitus? See, arthralgia occurs in whom? That is who are having arthritis. And you should not think one thing I need to clarify. Who are all having arthritis, they may have arthralgia. ಅಂದರೆ arthritis, ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಷನ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, they will have arthralgia. But overall having the arthralgia, we can't diagnose, or we can't give the medical diagnosis in our by saying itself that is they are having arthritis. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥ್ರಾಲಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರಲ್ಲ. ಅನಿಮಿಯಾ, ಲೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಮೆನಿ cell destruction, beta cell destruction. Okay, so due to the hypertension, so that is the answer is option B. Indicates in near to the complication of diabetic mellitus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ಗೆ ಹತ್ರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ type 2 diabetic mellitus. Type 2 diabetic mellitus is also known as not in the type 1 it is in the children. Type 2 it is more than 35 years of age. So that it will be said as
this one is the right answer. Maturity onset diabetic mellitus, not in young. Young is present in type 1. Okay, so this is the type 1. Insulin dependent diabetic mellitus is also type 1. Type 2 is non insulin dependent diabetic mellitus. Okay, or it will be called as what? Maturity onset diabetic mellitus. So what is LADA? LADA is also known as type 1.5 diabetic mellitus. Diabetic mellitus. Type 1.5 diabetic mellitus, late and autoimmune diabetic mellitus in adult ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ thank you for watching this video. Today's we have concluded many things. See, in the diet we need to give what? We need to give the complex sugar. We need to give like we need to give the cereals, beans, oatmeals, vegetables, low fat meal, ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್, ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು? ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗೀ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಲ್ಡಾ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆಯೋ, ಆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಟೆಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಎಷ್ಟು? 2 to 3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ಆಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ? ರೈಸ್, ಸಾಲ್ಟ್, ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ಓಕೆ, ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಬಾಯ್ಲ್ಡು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸು, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.